All right, so we are supposed to start at 4:05. So I think it's 4:05 already. People are joining in. We already have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, close to 8 participants. I think we can get started for today then. So today, I think you already know that we are going to discuss a little bit about the reading section of the IELTS test. Now, of course, you already have had quite a lot of practice regarding the IELTS test, I mean the reading test. So what we're going to do today is that we are going to go specifically, we are going to go ahead and discuss about two things specifically, right? So the first thing that we are going to discuss is, of course, the reading, all right, there we go. So the reading section, yes, but the reading section is going to be the questions that we are going to discuss today is going to be the true false not given, and also we are going to discuss a little bit more on the sentence completion, or many people call it gap filling as well. So the plan that we have for today is we are going to look at these two question types and then do small practices on them, and then I'm going to give you another kind of like a big practice on it. A significant practice on these two question types. Now, of course, you guys are already giving or sitting for mock tests, I believe. Even if you're not sitting for the mock test, you are at least you have the idea as to how the mock test goes. So this should not be too much of a problem for you guys. However, discussing the questions and how we can attempt those questions, I think it can still be beneficial even at this point when you guys are almost ready to sit for the exams. So no worries, I think let's get started. People will still be joining in, but in the meantime we can just basically we can get started as of now. I'm going to share my screen. Please let me know if you can see my screen. Can you guys see my screen? Yes, sir, we see. Yes, you see it, right? Yes, sir. Okay, good. So you can see this. You can see the screen here, right here. Can you see? Can someone please read what you see on the screen? Yes, sir. Can you read the first one or two words maybe, so that I know you see exactly what I'm seeing? Yes, sir. We can see more. Does everyone see? Most people can readily conjure. Yes, sir. All right, excellent, excellent. All right, fine. Now, what I want you to do is, I want you to read this line, right? Most people can readily conjure images inside their head. So I want you to read this line. Sorry, there are two sentences actually. So I want you to read this line, and I want you to read it within, let's say, 1 minute. Come on. All right, so have you guys finished reading? Yes, sir. Excellent, good. So let's look at the sentence once so that we are all on the same page. So most people can readily conjure images inside their head, known as their mind's eye, right? But this year, scientists have described a condition that is aphantasia, in which some people are unable to visualize mental images. Let's read that again. Most people can readily conjure images inside their head, known as their mind's eye. But this year, scientists have described a condition, aphantasia, in which some people are unable to visualize mental images. So this is the statement. There are two sentences basically. But what does it talk about? Some kind of disease. Some kind of? Disease. Right, yeah.
Yeah. You could say so. You could say so that it's a disease, or maybe it's a condition. Conditions can also mean diseases. Uh, Mental health, something related to mental health. What happens in this disease or condition? Yes, can anyone tell me what happens? Visual visualization visualization ক্ষমতাটা নাই visualize mental image. Right. ভিজুয়ালাইজেশনের ক্ষমতাটা থাকে না, বা কিসের, well, can you be a little bit more specific, like কিসের ভিজুয়ালাইজেশনের ক্ষমতাটা থাকে না? Mental images. Mental images, right. Now in this case, basically what it means is that whoever has this condition, aphantasia, these guys, these people, they cannot visualize anything. যদি আমি আপনাকে বলি যে আপনি এখন মনে মনে একটা গরু চিন্তা করেন, so you think about a cow, right? But these people, they cannot think about it. ওই মেন্টালি মাথার মধ্যে তারা এই জিনিসটা করতে পারে না, ভিজুয়ালাইজ করতে পারে না, চিন্তা করতে পারে না, ওই ছবিটা তাদের মাথায় আসে না. So that's what the scientists have named it, aphantasia, and that's what it is. Now see, there is a question at the bottom. It says aphantasia is a condition which describes people for whom it is hard to visualize mental images. Now the question ekhane je statement আছে, what we need to do is we need to identify if the answer or if the statement is true, false, or not given. All right, so aphantasia is a condition which describes people for whom it is hard to visualize mental images. Now, what I'm going to do is I'm going to give you 2 minutes to read the statement, go through these couple of sentences again, and I want you to identify the answer and tell me whether the answer is true, false, or not given. And I want you to give all of your answers in the chat box. Can you find the chat box in your, most of you are joining from the phones. You should find somewhat like a chat box. I'll give a hi in the chat box. There you go. I think you should be able to find the thing. So you can just type in your answers, all right? Just T, F, or NG is enough. So 2 minutes. Your 2 minutes starts now. All right, for the people who have joined in a bit late, what we are doing is we are reading the statement on top. I'll just mark it in red. This much. So the statement in red, we are going to read it, and then we are going to identify the statement in, let's say, blue, to find out whether it's true, false, or not given. যারা দেরিতে এসেছেন তারা এটা একটু করতে পারেন. স্যার আবার একটু বলবেন, বুঝতে পারি নাই. হ্যাঁ, what we have to do is, or what we are doing basically, is the statement in red, যেটা লাল কালিতে লেখা আছে, এইটা পড়ে ব্লু কালারের যে স্টেটমেন্টটা আছে এইটা আমরা বের করব যে এটা ট্রু, ফলস না নট গিভেন. ঠিক আছে? All right, we have 1 minute left.
20 seconds left. All right, time's up. Now, I can see your answers in the chat box. Excellent, very good. So none of you have given not given. That's good, because that's not the answer. Now, the answer is between true and false. Some of you have written true, some of you have written false. That's fine. Majority of you have given false, I would say. True is 1, 2, 3. All right. So I only see 3 people who have come up with the answer as true. Now, I would like you to explain why you say true is the answer, or why do you think this statement is true? So let's start with Mumrez. I think Mumrez said true. Yeah. All right. Mumrez, can you please explain why you say true? Why do you think this statement is true? Because emphasia in which statement is given. I see. And some people are unable to visualize mental images. That's written. Okay. All right. What about Kulsum? Kulsum Lisa, could you explain why do you say it's true? Sir, the explanation, it says aphantasia is in some people, they are unable to visualize and statement, it says the same. Right. Okay. They unable to analyze, visualize mental images, right, etc. Sorry, sir, there are noises around me. It's okay. It's okay. No worries. I can hear you clearly. All right. Good. Now, let's say Sifat Sultana. Could you explain why do you think this statement is true? Sir, I focused on this sentence that aphantasia in which some people are unable to visualize mental images. I answered on this basis. All right, excellent, good. All right, no problem. Sorry, Tansitia, go on. Sorry, you raised your hand. Yes, sir. Yeah. I want to say that it may be true because we can find these 2 common words, unable, in the passage, and the question, if we look, we can find it is hard to visual mental. So all right. In this perspective, I would like to say it's true. All right. Yeah. Okay. All right. Fine. So you have pointed out to these 2 parts. I'm going to underline them, and we'll have them as such. Now let's look at the other people, why they have said false, and I want to kind of like listen to them as well, and then I'll come back to you guys. All right. Now, let's say Fardeen, could you please tell me why do you think it's false? Fardeen, are you there? Fardeen, are you there? All right, no problem. Anamika, are you there? Anamika is also not there. All right. What about Salma? Yes, sir. In the given comprehension, we can see that people where said that people are unable. That means they are totally fail to visualize mental images. But in the given question, if given that it's hard, that means they some partially can do the visualize the mental image. So I have given the false. All right, good, very good, very good. All right, what about Himel? Himel, are you there? Himel, are you with us? All right, no problem. So the answer
the answer is actually false. All right, I'll just change the thing. The answer, you know what, I'm just going to remove it. So the answer is actually false, all right? Now you might be thinking, why is it false and why is it not true? Now, sorry, just give me a minute. Yeah, someone wants to join the call. Who is it? All right. So, why is the answer false? The reason, now of course, what Tansit pointed out, it's absolutely right. It's the main word here to look is at unable, and it is hard. But the same way that Salma pointed out, that unable means complete inability. মানে পুরোপুরি ভাবে তারা visualize করতে পারে না. However, if I say it is hard, it basically means that সে পারে কিন্তু তাদের জন্য খুব কষ্টকর. Right, so that's the basic difference, and that's why it can get a bit tricky. So the moment you say it's hard, means okay, করা সম্ভব, but not complete impossibility. But this unable, it basically means inability. That's why, because of this small little change, the answer is false. যদি এমন হইতো, for whom it is impossible maybe, যদি এখানে আমি impossible বলতাম, then, or if the question would have said it is impossible, then the answer would have been true. However, because it says hard, it says, and the text says unable, so there is a contradiction. As a result, the answer is false. Does that make sense? All of you? Yes, sir. Yes, good. But you guys were on the right track. I think most of you have at least identified the place where you can get the answer. But the only issue that you guys probably faced was that it can often be a bit challenging to actually identify the appropriate answer because of the word meanings, the words that are presented. Under any other circumstance, so what happens is, অনেক সময় এমন হয় যে, when you're doing this stuff normally, let's say when you're not in an exam condition, হয়তো তখন you might have gotten it right, বা হয়তো এই জিনিসটা খুব একটা ভুল হবেও না. But under exam condition or under timed conditions, this will become a lot more challenging, simply because এই ছোট ছোট ট্রিকি কিছু বিষয় যেগুলো থাকে, এই জিনিসগুলো তখন আপনাকে খুব কুইকলি এটা অ্যানালাইজ করতে হবে. ঠিক আছে? Now let's move on to the next one. Here, we have something similar. Let me just enlarge this a little bit more. Can everyone see and read it? Can everyone see and read what's written? Yeah, I think I will change the color. Let's make it red and stick to the same color scheme, I would say. Same thing. Again, 2 minutes, you know what to do. I'll give you 2 minutes again. So your 2 minutes starts now.
All right, 30 seconds left. And again, I'm expecting your answers in the chat box. স্যার এখানে লেখার অপশন তো পাচ্ছি না স্যার, আপনি হাই হ্যালো কিছু দেন আবার তাহলে। আচ্ছা, here you go. Hi. All right, so time's up. Now, this time around, unanimously, everyone has written true. And okay, so only Tansit has given not given. All right, so all of you have given, Kulsum also has given not given. All right, so most of you have given true. No one has given false. And 2 of you have given not given. All right, so let's start with the, let's say the responses which are the least popular, which is not given. So Mumrez also says not given. All right, now let's start with Tansit again. Tansit, could you tell me why do you think it's not given? Yeah, thank you, sir. In the passage, we can see that Neil Conmoor can't see jumping over fences. So he can't see in his eyes there was nothing to count. So he can't see, let alone count. But if we see the question, we can notice that Neil Karma was unable to count sheep in his head. Yeah. They are talking about head, but in the passage they are talking about see or eyes, I think, because he can't see. So this is the main difference between passage and question. For this reason, I gave not given. All right, okay, all right, excellent. What about Mumrez? What do you think, Mumrez? What you give not given? I am supposed to do that passage. There, I couldn't see any sheep jumping over fences. That means they not count any sheep. So there, I couldn't find out any result. All right, okay, yeah, makes sense. Somewhat similar to Tansit, and I'm expecting that Kulsum also had a similar idea. Now, again, I'm just going to go over the people who have given true. Shariar, could you tell me why did you give true? Yeah, we can see in the passage that he always had a blind mind eyes. Blind mind eyes means he can't think anything by using his head. Right. So I think it's go true. All right. Because, in the question, we can see that he was unable to count sheep in his head. All right. Okay. Good. All right. What about Bimika? Sir, in the passage, it says that he couldn't see any sheep jumping over the fences, and there was nothing to count, and the statement says the same. That's why I gave the answer true. Right. Okay. Right. So both for the people who have said not given and true, you guys have solid points, and I think again you guys are on the right track. However, the answer here is again true. The reason being, I don't know what color did I put it. This, okay. So the reason is this basically is a continuation of this. All right. So if I put it like this, I hope you remembered from here. So it says aphantasia, which some people are unable to visualize mental images. So this mental images, when you visualize, basically it's called a blind mind's eye, which basically means you are unable to visualize images. So in this case, what happens is this guy, Neil, when I couldn't sleep, his stepfather told him to count sheep, and he explained what he meant. I tried to do it and I couldn't. I couldn't see any sheep jumping over the fences. There was nothing to count. সে বলতেছে কি যে
যখন ছোটবেলায় যখন সে ঘুমাইতে পারতো না, তার স্টেপ ফাদার তাকে বলতো কি যে তুমি ঘুমানোর আগে তুমি হচ্ছে মনে মনে চিন্তা করো যে ইউ আর কাউন্টিং শিপ, যারা হচ্ছে একটা বেড়ার ওপর দিয়ে বা একটা ফেন্সের ওপর দিয়ে জাম্প করতেছে। সো বিকজ সে মেন্টালি কোনো জিনিস ভিজুয়ালাইজ করতে পারতো না, সে কোনো শিপ দেখতে পাইতো না, অ্যাজ এ রেজাল্ট সে কোনো কিছু কাউন্টও করতে পারতো না। দ্যাটস ওয়াই দি আনসার ইজ ট্রু, because the question says was unable to count sheep in his head. So সে তো মেন্টালি কিছু ভিজুয়ালাইজই করতে পারছে না, দ্যাটস ওয়াই সে কাউন্টও করতে পারছে না। অলরাইট, ডাজ দ্যাট মেক সেন্স? Yeah, good. Again, কিছু কিছু জায়গাতে I would say, especially for the reading test, always focus on what's written. I would say try not to go too much in depth about the real life experiences that you have in real life. You might know something about the topic, but you don't need to employ any explicit knowledge that you have from the real world, right? All of the information that you need to answer the questions, they are already given in the passages, all right? So that's why, because the reading can be a bit tricky in these kind of conditions, always make sure that you can find the explanation from the text itself. So he couldn't see or he couldn't visualize, এখানে সি এর জায়গাতে আপনি ভিজুয়ালাইজও বলতে পারেন, যে সে মনের মধ্যে বা মাথার ভেতরে কোনো শিপকে সি করতে পারতো না বা ভিজুয়ালাইজ করতে পারতো না। অ্যাজ এ রেজাল্ট, বিকজ হি কুডন্ট সি ইট, হি কুডন্ট ভিজুয়ালাইজ ইট, হি কুডন্ট count it as well. All right, excellent. So this is how we can kind of like approach true false not given type questions. Now, here is another one that I want you to try. Sorry. I think, oh, no. I think it's fine. This is red, and this is blue. Again, this is somewhat like a continuation of that, huh? ভাই মনে মনে পড়েন, ভাই যা পড়ার দরকার মনে মনে পড়েন। Yeah. মনে মনে পড়েন। Yeah, it'll also be a bit of an issue in your main test as well. You will not be allowed to read aloud. Just be careful of that. All right, 1 minute left. All right, time's up. Again, expecting your answers in the chat box. Good.
So this time around, everyone has said not given. Good, very good. And yes, all of you are right basically. The answer is not given. However, I want you to focus on a couple of things. Sorry. Now look at these words. They can be really confusing. The text says, and like others with aphantasia, he struggles to remember or recognize faces. Right? So he has trouble recognizing faces. Right? Face, human beings or people's faces. Now the question says, people with aphantasia struggle to remember, right? All right. So what they don't remember? Personal traits. Now the question is, what does the word traits mean? Trait mane ki? Can anyone tell me? Traits. বৈশিষ্ট্য Good, good. Characteristics, right? বৈশিষ্ট্য. Do you think face can be a synonym for traits? What do you think? Can it? No. No. No, it is not. No. কিন্তু ট্রেটসের জায়গাতে যদি ওখানে অন্য কোনো ওয়ার্ড থাকতো যেটা ফেসের লেটস সে সিমিলারিটি বা উইথ আ সিমিলার মিনিং টু দ্যাট অফ ফেস, তাহলে কিন্তু আনসার অন্য হয়ে যেত, right? So but here we say the question says these are traits, characteristics. Faces, not really. Also clothes, এখানে কোনো জায়গায় clothes বা characteristics এর কথা বলা আছে? The entire paragraph? No, not really, because they don't say anything related to traits, characteristics, বৈশিষ্ট্য or clothes, কাপড় চোপড়. We'll say it's not given because we don't know, আমরা জানি না whether these guys, the people with aphantasia, they can identify these people, or is it difficult for them to identify such things? We don't know. Faces, some people, now again, if you think, if you try to connect way too much, like let's say, oh, faces can also have traits and characteristics, but traits don't mean those things. We trait completely alada jinish, right? So in that case, traits, faces, they're different, they're not similar. As a result, the answer is not given. We can neither confirm, neither can we deny the fact that whether people with aphantasia struggle to remember traits and clothes of different people. All right, excellent, good. All of you are right here. Now, so any questions regarding true, false, not given, at least for the ones that we practiced? So do you think you will be confident enough if I give you some more practice on true, false, not given? Yes, sir. Yes? All right, good. That's the confidence that I like. But sir, yeah, স্যার সমস্যা স্যার false আর not given স্যার right, ওইটা একটু ঝামেলাটা হয় স্যার। Right. Now, Tansit, you're right there. The issue is in terms of not given and false. But tell me, what is the difference between false and not given? স্যার নট গিভেন এটা দেওয়া থাকে না রিজনটা, আর ফলস এর সাথে আপনার ইয়াটা মিলে থাকে, মানে এটা আছে কিনা বা এরকম। Right. Fadin, let's just thank you. Let's just give Tansit a chance because he was the one asking the questions. Yeah, Tansit, go on. Sorry. false or not given, false এ আপনার ভুল তথ্য দেওয়া থাকে, they provide wrong information, like hard or possible, whatever we saw in our previous passage, that they told about hard and antonym is unable, like this, and not given, there is no clue, like cloth and treats with face, there is no similarity between this type of things. Yes.
So what you do is always, whenever you are worried about or whenever you are confused as to whether the answer is not given or false, always try to identify whether the answer, whether the statement can be found, the answers can be found in the text or not. What do I mean is, you see, true, when the statement is true, you can find direct correlation with the text. However, when it's false, you can still find the contradiction in the text, right? So for example, if you just see the previous examples right here, so it says unable to and it is hard to, right? Meaning এখানে বলতেছে একেবারেই পারে না, এখানে বলতেছে একটু একটু পারে, একটু একটু পারে না। তার মানে it's the opposite বা contradictory. So whenever you will have an answer to a question which is false, it basically means there is a, let's say there is a contradiction between text and question. Okay? You can always find the answer or you can find the contradiction. Contradiction ta ashole ki? What is the opposite that is being said? False e tumi etao chinta korte paro je false doesn't always mean giving a false information, rather giving an opposite information. Opposite bolata ashole bhul hobe, more like a contradiction. But let's say opposite hoy ba contradictory hobe. Kintu তুমি এই কন্ট্রাডিকশন বা অপোজিশনটা তুমি খুঁজে বের করতে পারবে। বাট ইন টার্মস অফ নট গিভেন, ইউ নেভার নো হোয়াট ইজ দি আনসার। মানে তুমি এটাকে প্রুভ করতে পারবে না যে এইটা, ইউ ক্যান নট আইডেন্টিফাই দি আনসার। কারণ মজার ব্যাপার হচ্ছে, তুমি যদি আনসারটাকে আইডেন্টিফাই করেই ফেলো, মানে যদি টেক্সটের সাথে ম্যাচ করেই ফেলো, তাহলে ট্রু বা ফলস হবে, নট গিভেন হবে না। ঠিক আছে তানসিদ, বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা কি? অলওয়েজ তুমি যখনই ট্রু ফলস নট গিভেনে যাবে, অলওয়েজ মেক শিওর তুমি কখনো নট গিভেন খুঁজতে যাবা না। ইউ অলওয়েজ মেক শিওর দ্যাট ইউ আর লুকিং ফর ট্রু অর ফলস। তুমি ট্রু না যদি না পাও, ফলসও যদি না পাও, তাহলে চোখ বন্ধ করে নট গিভেন দিবা, বিকজ দেন দ্যাট ইজ দি আনসার। কারণ ব্যাপার হচ্ছে, তুমি যদি কোনো কারণে ফলস নট গিভেন খুঁজতে যাও, if you go to find not given, you will not find it because you cannot prove not given because it's not given. All right? So the best strategy, or let's say the best attempt, would be to always go and look and or try to prove that the answer is true or false, because these two can be proven. You cannot prove not given, basically speaking. So যদি তুমি ট্রুও বুঝতে পারছো না যে এটা ট্রু হবে কিনা বা ট্রু না, এরকম কোনো তুমি পাচ্ছ না, and false তুমি প্রুভ করতে পারছো না because you don't see the opposition বা opposing fact বা contradicting fact, you simply give not given, চোখ বন্ধ করে তুমি not given দিয়ে দিবা। ঠিক আছে? Does that make sense? Yeah? Yes sir. Good. He is a good boy. He is not a bad boy. এখানে ট্রু ফলস কিভাবে আইডেন্টিফাই করব? All right, good point. Let's write the statements down. He is a good boy. He is not a bad boy. Now, tell me this answer. Good boy. Not given. প্যাসেজে দেওয়া আছে he is a good boy. But কোশ্চেনে দেওয়া আছে he is not a bad boy. Right. But does the passage also give you other contexts, right? So contexter উপর ডিপেন্ড করবে অনেক কিছু। কারণ দেখা যাচ্ছে সে গুড বয়কে এস্টাবলিশ করার জন্য আরও আগে বা পিছে কিছু একটা দেওয়া আছে। তো এটা একটু যদিও মুশকিল হবে। হাউএভার, যদি আমি এখানে দেখি, মানে যদি আমি এখানে সরাসরি দেখি যে হি ইজ নট আ ব্যাড বয়, তাহলে আমি এখানে ট্রু দিতে পারি, রাইট? আই ক্যান সে ইট ইজ ট্রু। হাউএভার, টেক্সটের ওপর ডিপেন্ড করে এটা ফলসও হইতে পারে, আবার এটা নট গিভেনও হইতে পারে। বাট ইট উইল এক্সপ্লিসিটলি ডিপেন্ড যে এই সেন্টেন্সটার আগে কি আছে আর পরে কি আছে। Mumrez, did you get it? জি স্যার, বুঝতে পারছি যে ট্রু হবে। Right. Right, exactly. Right. গুড, ব্যাড, Yeah. গুড। Right. কিন্তু আমি যদি অ্যাপারেন্টলি দেখি, দেন ইটস ফাইন যে হি ইজ আ গুড বয়, হি ইজ নট আ ব্যাড বয়। ঠিক আছে, ট্রুও হইতে পারে, আবার এটা ফলসও হইতে পারে।
আবার এটা নট গিভেনও হইতে পারে। এটা কি কোশ্চেন ওয়াইজ অ্যানসারটা হবে না, মানে ট্রু বা ফলস এর ইয়াটা? ইয়েস, বাট দ্য প্রবলেম ইজ যে আসলে টেক্সটের পুরো টেক্সটটা না দেখলে এটা বলা খুব মুশকিল। এটা একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে আসলে এটা আইডেন্টিফাই করা খুব মুশকিল। কারণ কেন বলতেছি, যেমন এই যে একটা স্টেটমেন্ট আপনি এখানে পাইছেন, এইটার পিছনে দেখেন আপনাকে এতগুলো সেন্টেন্স দেওয়া আছে কিন্তু এখানে আমার অত নাই, আমার এখানে শুধু একটা ওয়ার্ড, একটা আছে, সেন্টেন্স আছে। সো ইটস আ বিট ডিফিকাল্ট টু আইডেন্টিফাই এক্স্যাক্টলি হোয়াট দ্য কনটেক্সট ইজ। কনটেক্সট না জানলে এখানে যে কোনো আনসারই ঠিক হইতে পারে, ট্রুও হইতে পারে, ফলসও হইতে পারে, নট গিভেনও হইতে পারে। বুঝতে পারছেন মোমরেস? জি স্যার, বুঝতে পারছি। রাইট। সো এখানে আনসার যে কোনো কিছু হইতে পারে। আপনি ট্রু বললে ইয়েস ইট ইজ রাইট, আপনি যদি ফলস বলেন দ্যাট ইজ অলসো রাইট, আপনি যদি নট গিভেন বলেন সেটাও রাইট হবে, কারণ এটার আগেও কিছু নাই, পরেও কিছু নাই। হাউ ডু আই নো হি ইজ নট আ ব্যাড বয়? কীরকম ব্যাড বয় সে? অ্যাগেন গুড বয় মানে কীরকম গুড বয়, ঠিক আছে? এই কারণে। সো যেই কারণে আসলে বেসিক্যালি কখনো দেখবেন আপনাদেরকে এর করে দেয় না। আমিও এখানে যেমন আপনাদেরকে শুধু একটা সেন্টেন্স দেই নাই, আমি আপনাদেরকে পুরো একটা প্যারাগ্রাফ তুলে দিছি বেসিক্যালি, সো দ্যাট ইটস ইজিয়ার টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ঠিক আছে, গুড। কনটেক্সট থাকবে, কনটেক্সটটাও জরুরি আসলে বোঝা, না হলে ওই একটা স্টেটমেন্ট বা একটা ওয়ার্ড দিয়ে অনেক সময় বোঝাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। অলরাইট, গুড। নাও লেটস মুভ অন টু দিস, which is again any questions regarding true false not given? Sir, I have a question. Yeah, go on. Sir, he is a good boy. If we had some text or sentence, just a mess. Sir, please check the chat box. Yeah. All right. Parents think that his son is a good boy, but people think he is not. He is not in the right track. Okay. So what do you think? এখানে যদি দুইটা, তার মানে দুইজন মানুষের যদি বক্তব্য থাকে বা নিজে যদি কোনো বক্তব্য দিই বা পিপল কোনো জায়গায় একটা বক্তব্য দিচ্ছে, সেক্ষেত্রে দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যে যদি কন্ট্রাকশন থাকে, তখন যদি হচ্ছে আপনার হি ইজ এ গুড বয় অর হি ইজ এ ব্যাড বয় এই ধরনের কোশ্চেন যদি আসে, তাহলে নট গিভেন দিবেন। নট গিভেন দিবেন কারণ হচ্ছে যে দেন আপনি এটা আইডেন্টিফাই করতে পারছেন না যে হি ইজ এ গুড বয়, হি ইজ এ ব্যাড বয়। এটা কার পার্সপেক্টিভ থেকে? এখানে দুটো পার্সপেক্টিভ দেওয়া আছে, তাই না? একটা হচ্ছে, যদিও আপনাকে এরকম কোয়েশ্চেন দিবে না, ট্রাস্ট মি, কারণ এখানে দুটো অপোজিং ভিউ আছে। আর যদি আপনাকে কোয়েশ্চেনটা এমন দিতেই থাকে, তাহলে আপনাকে যে কোনো একটা পার্সপেক্টিভ থেকে দিবে। ফর এক্সাম্পল, পিপল থিঙ্ক হি ইজ আ গুড বয়, তখন আপনি দিবেন ফলস। হিজ প্যারেন্টস থিঙ্ক হি ইজ আ ব্যাড বয়, তখন আপনি ফলস দেবেন। বুঝতে পারছেন? সো জেনারেলি, তবে হ্যাঁ জেনারেলি দিবে না, তবে যদি দেয় তাহলে ইন দ্যাট কেস নট গিভেন দিবেন, কারণ আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন না। আপনি কি এখানে আসলেই বুঝতে পারছেন ট্রু এটা কি সে ভালো না খারাপ? না না, এক্স্যাক্টলি, দ্যাটস দি আইডিয়া। অলরাইট, মেন কথা হচ্ছে কার ওপিনিয়ন চাচ্ছে এই উপরে, মানে ইয়াটা। রাইট রাইট। সো সাধারণত এরকম কনফিউজিং কোয়েশ্চেন্স দেয় না, কারণ এটা আসলে বলা খুব মুশকিল যে এখানে যদি সে কোয়েশ্চেনটা এরকম থাকে যে ইজ হি আ গুড বয় বা হি ইজ আ গুড বয়, ট্রু ফলস নট গিভেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবে আপনিও আইডেন্টিফাই করতে পারবেন না, আমিও আইডেন্টিফাই করতে পারবো না। সো ইন দ্যাট কেস নট গিভেন। বাট তখন একটা পার্সপেক্টিভ আপনাকে ধরে দিবে, হয় প্যারেন্টসের নাহলে আদার্সের। ডোন্ট ওয়ারি। অলরাইট, গুড। But good points. All of you had good points, good examples as well. All right, now let's look at by the way, if we have 12 minutes to go in terms of our the meeting. If we do get shut off or cut off, please join the same link, all right? Just to get that out of the way. All right, let's get started now. So this question type, do you know what this question type is called? It has a lot of names though. It has many names, but we call it fill in the blanks. Yes, you can call it fill in the blanks, or you can also call it sentence completion. All right, so because we have to complete a sentence, like we have to type something here. So that's why we often call it sentence completion as well. Now what I want you to do is, I want you to find an answer for this blank. Can you do that?
think it's quite visible. There you go. So only a small fraction of people have imagination as dash as Lauren does. Again, 2 minutes. Blank হবে স্যার, blank. Again, give the answers in the chat box. Let's see. And let everyone see as well. All right, good. I think the chat box is popping off. I mean, yes, all of you got your answers correct, basically. So the answer is vibrant, all right? Tansit, just be careful with the spelling. It's V-I-B-R-A-N-T. There is no A after B. If you write that, the answer is basically wrong. Does that make sense? Tansit, careful, The silly errors, এগুলো করা যাবে না। কারণ এগুলো হইলে তখন কি হবে, ইটস লাইক নিজের মাথা চাপড়ানো ছাড়া আর কোনো কাজ থাকবে না, বেসিক্যালি স্পিকিং, বিকজ এই ছোটো ছোটো এরারে অযথা মার্ক হারানোর কোনো মানেই হয় না। রাইট, সো দি আনসার ইজ ভাইব্রেন্ট। হোয়াট টাইপ অফ imagination does Lauren have? She has a vibrant imagination. How do you know? First line. Right. Good. Yeah. What does it say? Yeah. How do you pick the word vibrant? ওখানে হলো দুইজনকে মেনশন করা আছে, তো আমাদের অ্যানসারে যারে চাচ্ছে আমরা তো তাকেই দিব নরমালি। Right. Okay, good. So the first line says, not many people have mental imagery as vibrant as Lauren or as blank as Neil. So Laurener ye kemon, acha, question bolteche ki only a small fraction of people have imagination as dash as Lauren. Ekhon আমরা এখানে লরেন কে নিয়ে চিন্তিত, উই আর নট রিয়েলি ওয়ারিড অ্যাবাউট নীল। যদি এখানে নীল থাকতো, নীলের ওখানে দিলে আমরা কি দিতাম তাহলে? If it was Neil? Blank. Right, exactly. So it's not blank because it's Neil. Neil's imagination is blank. However, Laurel's imagination is just the opposite of Neil's, which is vibrant, colorful. Right? So Lauren has vibrant as vibrant means হ্যাঁ, ভাইব্রেন্ট মানে হচ্ছে খুব কালারফুল, কালারটা পপ আউট করে, ভেরি কালারফুল, ক্লিয়ার, কন্ট্রাস্টিং, মানে ফোন যে ভাইব্রেন্ট করে, হ্যাঁ ফোন যে ভাইব্রেন্ট করে সেই ভাইব্রেন্টটা কি? I don't think আমাদের ফোন ভাইব্রেন্ট করে, আমাদের ফোন ভাইব্রেট করে। The word is vibrate. Yes sir, vibrate and vibrate. Vibrate, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ভাইব্রেশন থেকে আসে, ভাইব্রেট, ভাইব্রেশন। Does that make sense? Yeah. এটা ভাইব্রেন্ট আর এটা ভাইব্রেট। হ্যাঁ, দুটো আলাদা। স্যার আরেকবার একটু বলবেন যে এটার একটু ইয়াটা কি ছিল? কোনটা? ভাইব্রেন্টের মিনিং, হ্যাঁ, ভাইব্রেন্ট মানে হচ্ছে কালারফুল, কন্ট্রাস্ট, প্রচণ্ড হাই কন্ট্রাস্ট, প্রচণ্ড কালারফুল, প্রচণ্ড ক্লিয়ার। এমন অনেক আমরা ছবি দেখে না যেটাতে খুব ক্লিয়ার, স্পষ্ট, অনেক কালারফুল, সুন্দর, দোজ আর কল ভাইব্রেন্ট। হ্যাঁ, আবার কিছু কিছু ছবি আছে দেখবেন একটু ফ্যাকাশে টাইপের, খুব একটা কালার থাকে না, কিছু দেখা যায় না, ওইগুলো হচ্ছে ফ্যাকাশে টাইপের যেটা বলে আর কি। আর ভাইব্রেন্ট মানে হচ্ছে কালারফুল। সো ফ্যাকাশের অপোজিট হচ্ছে ভাইব্রেন্ট। ওকে, গট ইট এভরিওয়ান?
Yes, sir. Yes? Okay, good. All right, so let's continue then. Now, anyways, sorry. This is another one. This should be an easy one. I will only give you 1 minute to identify the answer. It should not take you even 1 minute. All right, good. So I think you should have, all of you have the answers by now. Yeah, good. So the answer is polar opposite, but there is a catch. There is a bit of a twist. You know the answer, you got the answer, but you cannot use that answer. You will have to identify, or you will have to write an answer from these four. আপনারা যে আনসারটা পেয়েছেন এইটা আপনারা লিখতে পারবেন না, লিখতে হবে এই চারটার মধ্যে যে কোনো একটা। Now choose one. All right. Okay, so good. Most of you, I think, have got the answers, or at least you understood the logic behind it. Now, see, whenever you are doing these kind of questions, like this one, like a matching or gap filling, whatever you call it, sentence completion, whatever you call it, there are two types of these sort of questions, right? Two types. One is without clues. You don't know the answer. You find the answer and then you write the answer. That's simple. And the second type of answer is you have to find the answers, yes, but at the same time you cannot write that answer. You have to choose one from the options. So this is with clues. This is sentence completion or gap filling without clues, and this is with clues. Now, the process is the same. The process is exactly the same, except you identify the answer here and you write, or you find a word which is matching here, and then you write the word here. So what do you think is the answer? The answer is? আচ্ছা স্যার, ওইখানে কি ওয়ান ওয়ার্ড বা টু ওয়ার্ডের কোনো মানে উল্লেখ করা থাকবে কি? মানে এক্স্যাক্টলি তবে মোস্ট লাইকলি আপনাকে এখানে এই ওয়ার্ডগুলো না করতে হবে না। মোস্ট লাইকলি এটা এরকম দেওয়া থাকবে যে এ বি এরকম দেওয়া থাকবে। হ্যাঁ, মানে এই ক্লু, ওয়েন ইউ হ্যাভ টু রাইট দি আনসার্স উইথ ক্লুজ, তখন জেনারেলি আপনাকে হচ্ছে করতে হবে, ওই আনসারটা না পুরো ওয়ার্ডটা লিখতে হয় না, এটার মতো লিখতে হয় না। জেনারেলি তখন এ বি সি ডি সিলেক্ট করতে হয়, ঠিক আছে? এইটাই আর কি, এটাই, নো ওয়ারিস। সো the answer here was actually polar opposite. So এখানে যদি আমি polar opposite লিখি, if I would have written polar opposite, it would have been absolutely correct. However, we are not allowed to write polar opposites. What do we have to write? We have to write key
এখান থেকে চুজ করে লিখতে হবে সো হোয়াট ওয়ার্ড ইজ আ সিনোনিম ফর পোলার অপোজিট হিয়ার বলেন ইজ ইট কন্ট্রাডিক্টরি অর আচ্ছা পোলার অপোজিট মানে কি অপোজিট মানে তো জানেন পোলার অপোজিট মানে কি পোলার বলতে স্যার দুই মেরু বা বিপরীত মেরু এরকম রাইট গুড গুড ভেরি গুড তার মানে হচ্ছে যে অপোজিট তো অপোজিট এরা হচ্ছে একেবারে দুই মেরুর আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে গাইজ আমাদের হয়তো 30 সেকেন্ডের মধ্যে কলটা শেষ হয়ে যাবে প্লিজ জয়েন ইন দ্য সেম লিঙ্ক অ্যাগেন হ্যাঁ রাইট সো এটা হচ্ছে পোলার অপোজিট মানে একেবারে অপোজিট Alright, excellent. Alright, so like I was saying, so the word is polar opposite, and what we have to do is we have to identify a word which is similar to polar opposite. Now, as Mumres was saying a little while ago, that the word here is polar opposite. Opposite mane to opposite. Polar opposite mane hoche ekebare dui merur. So in that case, what do you think would be a suitable word here? Similar or matching to ekebarei jabe na? Because similar বা ম্যাচিং মানে হচ্ছে সামথিং উইচ ইজ ক্লোজ টু ইচ আদার সিমিলার একই রকম বা কাছাকাছি কন্ট্রাডিক্টরি আর ডিফারেন্ট দ্য কনফিউশন শুড বি বিটুইন দিজ টু নাও উইচ ডু ইউ থিঙ্ক ইজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনসার হিয়ার ইন দিস কেস ডিফারেন্ট different why do you say different does the word opposite and different go with each other direct synonym কি হবে Yeah. What do you think? Contradictory হবে না different হবে? I think contradictory. Yes, it's actually contradictory. It's actually contradictory. The simple reason being contradictory means it's contradicting. মানে একটা জিনিস যেটা বলা আছে বা করা হয়েছে সেটার অপোজিট ঠিক আছে ডিফারেন্ট মানে হচ্ছে আলাদা কন্ট্রাডিক্টরি মানে হচ্ছে তার অপোজিট সো কন্ট্রাডিক্টরি পোলার অপোজিটস হ্যাঁ এখানে যদি আমি ডিফারেন্ট দিতাম তাহলে ভুল হয়ে যেত কারণ ডিফারেন্ট মানে হচ্ছে জাস্ট আলাদা একটা জিনিসের থেকে আলাদা কন্ট্রাডিক্টরি অন দি আদার হ্যান্ড মিনস অপোজিট লাইক আই সেড কোনো কিছুর ঠিক অপোজিট হচ্ছে কন্ট্রাডিকশন বা কন্ট্রাডিক্টরি অলরাইট এক্সেলেন্ট নাও again any questions regarding these two type of questions or question types I would say kono confusion ajke basically what I wanted to do was give you guys kind of like an rundown or let's say a breakdown of true false not given vibrant yeah vibrant এখানে কি মিনিংটা প্রকাশ করছে মানে আমার তো যেটা মনে হচ্ছে যে মানে স্পন্দনশীল মানে খুব এরকম কিছু না ভাইব্রেন্ট মানে এখানে বলতেছে ক্লিয়ার পরিষ্কার চকচকা আচ্ছা স্যার এখানে অ্যাজ ভাইব্রেন্ট অ্যাজ এখানে কি ওয়ার্ডটা কি মানে অন্যভাবে কি দিতে বলতে পারে না যেমন মানে একটু প্যারাফ্রেজ করে বা কিছু করে দিতে বলতে পারতো এরকম ইটস আ রিডিং টেস্ট কোনো প্যারাফ্রেজ হবে না এখানে আনসার এখানে হচ্ছে একেবারে সরাসরি টেক্সট থেকে তুলে দিতে হবে হ্যাঁ আনসার কিন্তু কোনোভাবে ইয়ে করা যাবে না দিস ইজ আ রিডিং টেস্ট আর লিসনিং টেস্টেও তাই কিন্তু যে কোনো জায়গাতে কোনোভাবে কোনো জায়গাতে বেসিক্যালি একমাত্র দ্য অনলি কোয়েশ্চেন টাইপ দ্যাট ইউ ক্যান রিমোটলি ডু সামথিং ইজ দিস কিন্তু এখানেও আপনাকে চুজ করতে হবে যে কি দেওয়া আছে এখান থেকে হ্যাঁ কিন্তু কোনো জায়গাতে লিসনিং অ্যান্ড রিডিংয়ে আনসারের ক্ষেত্রে প্যারাফ্রেজ করা যাবে না যেটা আছে সেটা যেটা আছে এক্স্যাক্টলি ওটাই তুলে দিতে হবে এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ কোনোভাবে কোনো রকম চেঞ্জ করা যাবে না তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে ওটা আনসার হ্যাঁ এটাই কেয়ারফুল কন্ট্রাডিক্টরি এন্ড তার মানে স্যার নিচের কোশ্চেনে যদি একটু যেতেন হ্যাঁ আই এম জাস্ট গোইং देयर হ্যাঁ ইয়া স্যার এখানে যেমন বললেন অপোজিট ডিফারেন্ট এন্ড কন্ট্রাডিক্টরি আর সিমিলার এন্ড ম্যাচিং এখানে বিষয়টা হচ্ছে এখন আমরা যখন প্যাসেজ করি এখানে আমরা যখন ইন্ডিভিজুয়াল কোশ্চেন দেখতেছি আমরা ইজিলি চিন্তা করতে পারতেছি যে এখানে কন্ট্রাডিক্টরি হবে কিনা বা ডিফারেন্ট হবে কিনা কিন্তু যখন টোটাল প্যাসেজটা আমার সামনে থাকবে তখন তো আসলে চিন্তা করাটাও টাফ
কিন্তু এই যে পোলার অপোজিট কন্ট্রাডিক্টরি দুইটা তো সেম জিনিস। তো এমন কি কি ধরনের ওয়ার্ড আছে যেগুলোর সাথে যায়, তার মানে পোলার অপোজিট কন্ট্রাডিক্টরি এগুলো তো সিনোনিম টাইপের। তো এই ক্রিটিক্যাল ওয়ার্ডগুলোর যদি একটা লিস্ট বা একটা আচ্ছা, এখন দি আইডিয়া ইজ দ্যাট হোয়াট আর দোজ ক্রিটিক্যাল ওয়ার্ডস, এটা একটা বড় একটা কোয়েশ্চেন দাঁড়াবে তখন। কিন্তু বেসিক যেগুলো আছে যেমন কন্ট্রাডিক্টরি, সিমিলার, ডিফারেন্ট, অপোজিট, ম্যাচিং। So how do I categorize those words? It's really tough. Precisely. And also the point we solve it in exam. Precisely. মানে you say give me a list of words. I can give you a list of words, but এটা what purpose? I have list of words. Do you want it? I'm going to give you now. No problem. আমার কাছে একটা বই আছে স্যার, রিডিং এর, রিচেল মিকেলের। Yeah, I know. ওইটা আপনার Yeah, I know about that, but the thing is, you can always get it, no problem. But the idea is that I don't know how it is like categorized. Categorize করাটা হচ্ছে আসলে প্রবলেম। আমি লিস্ট অফ ওয়ার্ডস, বেসিক লিস্ট অফ ওয়ার্ডস আমার কাছে আছে, কেমব্রিজেরটাই আছে বেসিকলি। আমি আপনারা কেমব্রিজেরটা দিয়ে দিব, আপনারা চাইলে ওটা ইউজ করতে পারেন। টোটাল হচ্ছে ওটা 1200 ওয়ার্ডের আছে। সো ইন্টারমিডিয়েট, বিগিনার, ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড অ্যাডভান্সড। সো আপনি চাইলে ওটা ইউজ করতে পারেন। হ্যাঁ, দ্যাট উইল বি হেল্পফুল, বাট ইটস আ বিট ডিফিকাল্ট টু ক্যাটেগরাইজ, ইউ না। কারণ ওয়ার্ড আসলে এভাবে ক্যাটেগরাইজ করা যায় না, তো এটা মুশকিল হয়ে যাবে আর কি। আর যদি আপনার কখনো সিনোনিম নিয়ে প্রবলেম হয়, ইউ ক্যান অলওয়েজ সার্চ দ্য থেসরস বা সিনোনিমস ফ্রম কেমব্রিজ বা অক্সফোর্ড ডিকশনারি, শুড নট বি আ প্রবলেম। বা থেসরস ইউজ করলেও আপনি পারবেন, হ্যাঁ, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, এক্সেলেন্ট। ইয়াস, এনি আদার কোয়েশ্চেন্স? If not, next question, sir. Yeah, I no, I don't have any more questions. আমি আপনাদেরকে এখন একটা ডকুমেন্ট দিব যেটা আপনারা বেসিক্যালি করবেন। It's like I'm going to give you something and you're going to solve it. কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, go on. যে এই Alright, আমি তাহলে I'll stop the screen share. Now, tell me again, do you have any questions, guys? Any questions? প্রবলেম হয় স্যার রিডিং এ, স্যার প্রবলেম হয় স্যার উইথ ক্লুজ, সামারি উইথ ক্লুজ। এটা একটা কথা স্যার, আমাদের কি এই যে এখানে আমরা যারা আছি স্যার 16 কি 17 জন না 10 জনের মতো, তো এই আমাদের সবার কি স্যার পার্ট 3 তে এটা শেষ করা লাগবেই, এই যে উইথ ক্লুজ? Oh no, পার্ট 3 তে করা লাগবেই। I would suggest please do, কারণ হ্যাঁ এইটা হয়তো বলাটা একটু মুশকিল যে মেইন এক্সামে তুমি ওইটা পাবা কি পাবা না। হ্যাঁ, মানে ইটস আ বিট ডিফিকাল্ট টু সে ওয়েদার ইউল গেট এক্স্যাক্টলি দিস টাইপ অফ কোয়েশ্চেন অর নট। তবে হ্যাঁ, যেমন ধরো ফর এক্সাম্পল ট্রু ফলস, এটা মোটামুটি আমি হরফ করে বলেই দিতে পারি যে পাবা। লাইক দের ইজ আ 98% সার্টেনটি যে তুমি হচ্ছে ট্রু ফলস নট গিভেন টাইপের কোয়েশ্চেন তুমি পাবা। কিন্তু এটা অলমোস্ট ইম্পসিবল টু সে যে তুমি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ ক্লুজই এক্স্যাক্টলি পাবা কি না। তবে আমি বলবো যে ভাই একটু প্র্যাকটিস করে যেও, হ্যাঁ, না হলে ওখানে গেলে তখন দেখা যাচ্ছে একটু মুশকিল হয়ে যেতে পারে। ডাজ দ্যাট মেক সেন্স? এটাই হচ্ছে ব্যাপার বেসিক্যালি। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। কারণ দেখা যাচ্ছে যে ট্রু ফলস নট গিভেন গুলো মোটামুটি কমন টাইপ অফ কোয়েশ্চেন্স, তো যার কারণে ওইগুলো বেশি দেয় আর কি। হ্যাঁ, এগুলো যেহেতু মানে থাকবে না তা না, আমি বলছি না যে থাকবে বা থাকবে না, বাট আই উড স্টিল সে যে প্র্যাকটিস সব ধরনের কোয়েশ্চেন টাইপই প্র্যাকটিস করা ভালো। গো অন। কে যেন কি বলছিলেন? স্যার আমাদের রাইটিং এ ওই 7 ব্যাংক স্কোরের উপরে যে রাইটিং গুলো আছে সেই দুই একটা নমুনা কি স্যার আমাদের গ্রুপে দেওয়া যাবে স্যার? ও, আমি ওইগুলো দেই নাই না স্যার ব্যাংক 8 9 সরি আপনি আমাদেরকে एग्जांपल দেখিয়েছেন। হ্যাঁ, রাইট না, আমি স্ক্রিনশট কিছু আমাদেরকে প্রোভাইড করুন। রাইট আমি পুরো এসেটাই দিয়ে দেব। আমি ভুলে গেছি আসলে, আমি ওটা ঠিক করে আমি ওটা কপি করে দিয়ে দিচ্ছি আমি। হ্যাঁ, নো ওয়ারিজ, আমি আজকে রাতে দিয়ে দেব আপনাদেরকে। হ্যাঁ, সমস্যা নাই। হ্যাঁ, মুমরাইজ গো অন, ইউ হ্যাভ ইওর হ্যান্ডস আপ। স্যার আপনি কি বলতে পারেন যে এক্সাম হলে কিভাবে টাইম ম্যানেজমেন্টটা করব আমি? মানে এটা আমি দেখছি যে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে সময়, আমি রিডিং পড়তে
Acha, it basically will depend on how you start managing your time right now. Exam hall time management এর basically কোনো জিনিস নাই। এটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি এখন আপনার টাইমকে ম্যানেজ করছেন কিভাবে। আপনি যত ভালো মতো এখন টাইম ম্যানেজ করা শিখবেন বা যেইভাবে আপনি টাইম ম্যানেজ করবেন এক্সাম হলেও বেসিক্যালি ঠিক সেইভাবেই আপনি টাইম ম্যানেজমেন্ট করবেন বা বেসিক্যালি আপনার your what should I say, your instincts will kick in. সো আমি বলবো যে এইখানে আপনি বাড়িতে যখন প্র্যাকটিস করছেন বা এক্সামের আগে যেভাবে প্র্যাকটিস করছেন, প্র্যাকটিসটা তো আসলে বেসিক্যালি এটাই যেন আবার এক্সাম হলে গিয়ে আপনার ওই জিনিসটা আপনি রেপ্লিকেট করতে পারেন। দি আইডিয়া ইজ রিড কুইকলি, অফকোর্স স্কিমিং স্ক্যানিং যখন করছেন সেটা কুইকলি করেন, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আনসার আপনাকে লিখতে হবে। আপনি কম্পিউটারে দিচ্ছেন না পরীক্ষা, আপনি দিচ্ছেন হাতে লিখে। যারা কম্পিউটারে পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের কিন্তু ওই যে টাইপ করে সব জায়গায় করতে হয় না, দে ক্যান জাস্ট ক্লিক 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 ক্লিক, অনেক টাইম বেঁচে যায়। সো আপনাদের সবার জন্য একটা বড় একটা ইস্যু দাঁড়াবে, সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে হাতে আনসার লিখতে হবে। সো এই লেখার পিছনেও কিছু টাইম যাবে। হ্যাঁ, সো আই উড সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পড়বেন, read as quickly as possible, and then write the answers as well as quickly as possible. So এইভাবে আপনার মোটামুটি টাইমটা অনেকখানি কভার হয়ে যাবে। হ্যাঁ, খোঁজা রাইটিং এ স্যার খোঁজা, তারপরে অ্যানসারটা বোঝা, আবার লেখা, এইটাই তো স্যার প্রিসাইসলি লিখতেও হচ্ছে। সো লেখার ক্ষেত্রেও আপনার টাইম নষ্ট হচ্ছে, মানে আনফর্চুনেটলি ওইটা করার কিছু নাই, ওই টাইমটা নষ্ট তো ঠিক না, ওইটা টাইম ইউজ করতেই হবে, না আনসার না লিখলে তো আসলে কিছু ইয়ে হবে না। বাট ইউ গেট দ্য পয়েন্ট যে আপনাকে এটা যত কুইকলি আপনি করতে পারবেন সব কিছু, দ্য বেটার ইট ইজ, দ্য মোর কুইকার ইউ আর অ্যাট এভরিথিং, দ্য বেটার ইট ইজ। বাট সবচাইতে যে স্কিলটা আপনি বাড়াইলে এই জিনিসটা খুব ইজি হয়ে যায় সেটা হচ্ছে ইয়োর রিডিং স্পিড। আপনার রিডিং স্পিড এবং কম্প্রিহেনশন স্পিডটা যদি বেড়ে যায় তাহলে টাইম ম্যানেজমেন্ট খুব একটা ডিফিকাল্ট হয় না। Yes, Tonika, go on. Sir, multiple choice questions, this kind of questions are a bit more difficult to me. So Right. if you take any class on that, or if we get any class on Next day I think we can discuss about that then. Okay. Yeah, next day so we discuss about, I'll just take a note. Next day we discuss on MCQs, eh? Yeah. Okay, all right. Any other question types that we can discuss about maybe? For now, that's all. Okay, all right. Yeah, Fardin, go on. Yeah, Fardin. আচ্ছা স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে লিসনিং এ আমরা 1 2 3 পার্টস এ আমরা ভালোভাবে অ্যানসার করতে পারি, বাট 4 এ যে একটু ডিফিকাল্ট হয়, এটা কি করা যায়? আর এটা বেসিক্যালি কারণ হচ্ছে বিকজ একটা জিনিস তুমি খেয়াল করবা যে পার্ট 1 পার্ট 2 বা সেকশন 1 সেকশন 2 and section 3 gives you the audio is basically split in the middle. When it comes to the middle of the section, it gives you a pause and gives you a couple of seconds to actually read the questions. Part 4 এ খেয়াল করে দেখবা ওখানে কিন্তু কোনো ইয়ে থাকে না, there are no pauses in the middle. That can cause significant challenge. So the best thing you have to do is read the entire questions. তোমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পার্ট 3 শেষ করার সাথে সাথে you have to jump to part 4 উইদাউট ওয়েস্টিং আ সিঙ্গেল বিট। মানে কোনো কারণে যদি তোমার মনে হয় যে পার্ট 3-তে অনেক সময় দেখবা এমন হয় না যে আনসার পেয়ে যায় কিন্তু তারপরেও 2-5 সেকেন্ড বা 10 সেকেন্ড বকতে থাকে, দরকার হলে তুমি ওইটাও স্কিপ করে যাবা। যদি তোমার মনে হয় যে ও আই অলরেডি হ্যাভ দি আনসার্স, আই ডোন্ট নিড টু লিসেন টু দিস audio anymore, just switch to the next or flip your question papers to the next section and then start reading, because the more clearly you can read and understand the question, the better it's going to be to find the answers. Because if you don't know how you can find the answers, or if you don't know what exactly you are looking for, there is no point in looking for answers. এটা আমার সাথেও প্রবলেমটা হইতো মাঝখানে, যে পার্ট 4-এ গিয়ে I was so like drained out sometimes. I had difficult time in reading the entirety of the passage, or let's say the questions. আর যেহেতু এটা fill in the blank question, you have to identify the exact word, যার কারণে হয়ে যায় প্রবলেম। সো ইউ রিড দি এন্টায়ারিটি অফ দ্য কোয়েশ্চেন্স অ্যাজ কুইকলি অ্যাজ পসিবল। আর অবশ্যই কিছু কিছু জায়গায় আন্ডারলাইন করে দিবা যেন কিছু ছুটে গেলেও ওই ওয়ার্ডগুলো ভিজুয়ালি ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই। এইটা সুপ্তি, গো অন।
Sir, Yeah. I'm facing problem in list matching or heading matching actually. So, sir, এটার একটা class পেলে ভালো। Okay. তাহলে Reading section. yeah, so we have matching headings and then we have MCQs. So next day I think we can discuss about that, I guess. All right, good. So any questions as of now? If you have, I think we have answered quite a lot of questions. If you have any more questions, you can ask me, of course. And even if you have, or even if you come up with a question, or if you come up with a doubt later on, do let me know. Have it noted down, and then we can sort it out. We are meeting on the 4th again. Yeah, we are meeting on the 4th, which is a Thursday, so we can sort it out. And also we'll continue on with reading. Okay, so as of now I think we'll call it a day. We'll end the session here. I hope it was a good one. I hope it was helpful in some way. You already have, I think I have given you, all of you have, I believe, the practice questions. Please do practice them. I'll send you the answers tonight. If I don't, please just hit me up in the group. I'll send the answers to you, and hopefully it'll be a good one.